Sorry, guys. My siren has failed, but I'll just play it here. So bear with me, guys. Uh, all right. Simanyi oba mumpulira. Just let me know comments if you can hear me, and then we can kick off and start. So. Mumpulira bannaye. All right. Simanyi oba mumpulira. Just let me know comments if you can hear me, and then we can kick off and start. So. All right. So basically, I think you can hear me, which is good. And mbalamusiza mwenna. I think for those abasinga mubadde following a story of Fred, and yeah, as we follow the story, we can do whatever we can within our means. Paka nga alabise. Then secondly, we also need to continue efforts to push. Now, I've not paid a lot of attention of recent kubigenda maso, but you remember the protests that tubadde tukola between Mukuru Masaba has been pushing these days. Protests are Twitter, right? Mujjukira hashtag yaffe eno gye bayita visit Uganda. We are going to pay it a visit today. Then waliwo ne hashtag eno eya Olympics, whatever, channel ya Olympics nawe tugenda kubakyalirako. Now, this is the thing. If you go to visit Uganda here, n'ogitunuulira, tetukyali represented well. Mulaba bye bateekayo. They are abducting people. Baganda baffe babatwala. Mulaba bye bateekayo. Which is okay because that is their job to do that. But it is also our job to represent the sort of Uganda that we see. Whereas there are so many things in Uganda, wildlife and all this kind of stuff, I always ask people, if I told Uganda is really safe, and if I told Uganda is a place that you would like people to visit, why are you just promoting animals? Why do you promote only animals and things of that sort? Why don't you talk about promoting Uganda's food if you as an element of tourism? Rachitemu promoting Uganda's peace and security as an element of tourism. They cannot. Now there's something happened. Waliwo ekyabadde wejjo. Omukulu ono gwe bayita Cheptegei, abasinga mumumanyi yawangudde gold medal ndowooza
kati bakibuukidde visit Uganda bonna bali kuli bapromotinga Cheptegei. Muganda waffe Lumbuye yakwatiddwa akyali ttake as according to the sources, era kati bafaayo nnyo okulaba nti bapromotinga abo gold medal bwe bafunye, whereas emboozi ya Lumbuye of course webadde coverings naye I think nti kati tulina okuddayo ku hashtag yaffe eno so that we pay them with visit. Hashtag visit Uganda, hashtag team Uganda, hashtag free Lumbuye, hashtag Uganda. You get it? I understand nti yes, nkulu naye yawandiise wano, which is good. Naye bino biba bitwerabiza. Oyo mukulu okuwangula medal ng'abantu bakwatibwa, abantu bawambibwa. I think it is good to win the medal. Ayina kyakoledde ensi. Naye there is no medal in the world that is equal to someone's life. I don't believe. Abantu of America. You see, this is the problem with Africa. In the West, people are using their medals, of which I understand Cheptegei. I cannot blame him for this, since I'm munenya for this. Naye mu America, abantu bakozesa platforms zaabwe to advocate for peace, to advocate for social justice, obwenkanonkano n'ebifaanana ng'ebyo. Mwabamu abagenda ne bawangula ku international level, kiki kye bakola ekireetawo? That is why for me I don't get excited with medals. And I have nothing against people who get excited with medals. Because even if you wangula emidwali 1,000, teri midali, there is no amount of gold. There is no amount of gold medals z'owangulidde ensi zigenda kwenkanankana na bulamu bwa muntu. None. Ne waba Munnayuganda nga ali ku street nga ye mwavu, he's a pauper. There is no amount of medals. That is my own philosophy. Naye, with great, what is the saying? With great power comes great responsibility. Buli woba n'amaanyi amangi, obuvunaanyizibwa gye bweyongera. Ensonga lwaki bano Bannayuganda bammwe abawangula emidaali, of which with all due respect to our brothers, these Cheptegeis and all the like. Ensonga lwaki, because people say bino bye birina otukuŋŋaanya biki, Zebula baamukuba masasi, Julius Kizito baamuwambye. Ensonga lwaki aba Africa ba Olympians be bakyasinza okubeera abaavu era nga n'embeera ze balimu tebazivaamu? Is it because emidaali gino ebintu bye bawangula tebakozesa maanyi ge baba bafunye kugezaako kuyamba nsi zaabwe? Okuleeta obuleesi omudaali nze oba tonnyambye mayanja, literally oba tonnyambye. That should I be proud of Uganda because we won a medal? Come on. But now we should be proud. Okay, we won a golden medal. It is fine. But how do I link the gold medal with Uganda? When I talk about Uganda, you can dedicate the medal to Ugandans who have just been murdered. I understand you can't do it, but there is a ways you can show. Anyway, enough of the semantics. Tugende mu Olympics gundi eno. Mr. JB woba woli nyamba akawo muganda wange otekewo link mugende wano ku Olympics. Yes, honeymoon nagibawadde mujaganyemu ka gold medal kamwe kati yesawa to take our gold medal. Cheptegei byatasobola twogerera fe katubyogere. The Uganda they don't see, let us show them the Uganda, the real Uganda, the test of the real Uganda. Yeah, whereas we congratulate Mr. Cheptegei n'abalala, mwe mulowooza lwaki buli ba Olympians bonna bali mu magye, bonna bali mu police, bali mu prisons. Why? Gwe wandisuubidde nti bano bakipirotiki baani badde mu prisons? Ba Cheptegei baani badde mu prisons? Why are they in Uganda police? Bamala okuwangula gold medals ate ne bajja ne batukuba emiggo ne batu abductinga. We are not stupid. Okay, bali innocent, I understand. But they can do more. Okay guys, kakati Olympics ono tugende tubeeko ne kitukola. Nziwe nsuubira kubanga bali wano bataddewo ebyabwe bateekewo no problem, but now it is time to show them the Uganda that we see. Maybe abasinga ku ffe naffe kyabadde kitubuusa amaaso. Kakati hashtag
Team Uganda, #visit Uganda, #Fred Lumbuye, #Uganda. Jebi waba osobola hashtag zezo osobola zinterawo bana mukolega mubadde mukola luli we twatandikira eriye bayinza ba blockinga mu kakiyaaya awo naye temutya hashtag eno tulina ogitakinga back. Let me show you why. Kubanga kakati Museveni kyatya Lumbuye amukoledde bad press, babadde balowooza nti medals zigenda bab promotingira tourism na biki, ekyokwa abductinga ogezaako kidnapping omuntu, it was making bad press for them. So as a matter of fact, what is happening now as we see is into when we hit him, buli we tuba hitting us so hard on Twitter nga tutaddeyo zino hashtags ne tuteekayo the real image of Uganda, badduka misinde. So guys, mulaba eno hashtag eno visit Uganda bagiwambye bagyeddiza for this I don't know how this skipped me, by the way. This thing really skipped me so bad. Kati mugende ku eyo tweet eyo, mutegeko hashtag eno ya visit Uganda, tugende kutweetinge ku ono Olympics gold medal, mugende wano kugundi ya Olympics eno yennyini wegambira whatever the record world holder Olympics becomes Olympic champion Uganda Joshua Cheptegei wins 5,000 gold at Tokyo 2020, stronger together Tokyo blah 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 world athletics. Kati wano mwamuteeka awa Joshua because you refused or representing what the real Uganda looks like, I think we should just represent it to the world through Twitter. So this is where you should drop your tweets. Wano naye nga mukozese hashtag visit Uganda. The other hashtag is gye batutte is team Uganda. Olaba bino bi hashtag abakozesa kati Olympics okwetunda. Tuli mu kulemesana, but we should tell people what to expect when they come to Uganda. You see this, team Uganda, which is good, but still team Uganda is whitewashing the real image of Uganda today. Kyenva mulaba kati bali mu promotinga bateekayo ebintu byabwe babawandiikeko mukati ba promotinga tourism. Ate kamba buje buli we mukola ekyo kiyamba bano Olympians ba Cheptegei bani bana abaana ono yani Nakayi Kepurimo Cheptegei bonna kibayamba. Kyobala ba Julius Sekitoleko bamukomyawo ng'abantu tebamanyi kigenda mu maaso mu Uganda. Owe Hangare ye ne bamuwa, owe Bulgaria ye bamuwadde obutuuze, owe Poland. Two scenarios. Julius Sekitoleko atuse mu kampu adduse olw'embeera embi e Uganda n'okunyigirizibwa. International media mukwalakase bannaye Olympian adduse bla 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 bla. Ne tugamba okay fine. Julius Sekitoleko yewe yadduka bagamba oyo batikke terina omu yamulwanirira because the world doesn't know ekigenda maaso. Kati bano ba gold medalist singa kinga sure nti you take kati gwebuze doka sinzikulwa wemuteeka yeze the real image of Uganda, it helps their case. Kitegera kiyamba case yaabwe bino be batandise okudeportinga bana Uganda, orchestrating their deportations, no extraditions. This thing kitandise ng'ekisaga, but these people kakati she has become a mafia outfit, working internationally to bring Ugandans home. Because weebuuza oli owa Bulgaria Olympian ye lwaki bamuwadde asylum, Sekitoleko ye ne bamumma asylum because tebamanyi maybe kigenda maaso mu Uganda. Ate ne ku Twitter maybe teputa obuzibu ne ba Sekitoleko nabo tubanyoonya tebalabika. Bano bakipigei bamala kwavuwala then ne balyoka ba nga ne gold medal tezibayambye nzukulu oba yafuna lubuto nabula simanyi. Kati this is the thing now, team Uganda hashtag mugikozese hashtag visit Uganda, we need to take it back. Then the other hashtag I think is Uganda as well, hashtag Uganda, hashtag Uganda, ezo hashtag yes gwe buli wola bakasitokola hashtag zeze esatu n'oziteeka mu statement yemu. Thank you to your Abdul Salam ono Sisse. You can retweet some tweets, you can as well
Olympics ziwedde leero nze nti mbadde sibifollowinga. I swear mbadde simanyi nti biggwana leero. Okay, kakati hashtag Uganda, hashtag team Uganda. Sebo we baba bakuba emiggo nti awo nedda bya bufuzi. Kakati we baba bagamba nti okay, Ugandans we need to come together, support our team. Yotebiba bya bufuzi nti kati we have to come together. Yes, I do understand we can come together. I do understand we can work together. But at the same time, tetulina okulagaza gwe lwaki olowooza Bulgaria they have already showed their case at the Olympics. I don't think our case has been well represented at the Olympics, and it's partly because of us in tetugezezaako kulwana as much as we should have. So mukozese gundi zezo tulabe. Then the other hashtag is visit Uganda. So you use those 3 hashtags. You can just copy them and paste, as well as use a few images here. So hashtag visit Uganda. Mulaba, these guys are, yes, General Dennis, whoever they know now, you're, yes. Good job, Dennis. Yeah, good job. Twale hashtag zaffe. Yes, you're doing good. Yeah, Silverback. Mubalaba, that's why they are targeting Uganda tourism. These guys are paid. Baba Sasuro promoting ebintu, whitewashing, whatever is happening. Mubalaba bano, radio presenter, blah blah blah. Pada safari. It is okay, it is their work. Na inaffe tukole ogwaffe. Ebifaananyi bibyo guys, mubiteekeyo bannaye. Hashtag visit Uganda, hashtag Fred Lumbuye, ezo zonna hashtags muziteekeko. Eno naye tuyinza ogiwamba eno hashtag yaabwe kuba tourism board ekirimu nnyo. Eno waliwo hashtag eno naye tugitwale kuba leero we bali mu bikola ebyo ebintu byabwe. Judges, contestants, stakeholders, NBS live stream. Tugitwale eno. Bali mu promoting a hashtag POA star. Eno mugitwale nayo hashtag eyo mugikozese. I know there are so many hashtags, but just get a picture, copy all the hashtags, paste that picture with all the hashtags. Eno Power Star, Pearl of Africa Star. I think that is what it is. Mubiraba bino biri mu Uganda Tourism Board. We mwakuba ekivulu kya Aluka Gundi Kalidi ne kivaayo. Kitegeera. Mulaba hashtag visit Uganda. They are whitewashing bino byonna hashtag actually power tugitaking it over. Osobola oteekako Fred Lumbuye, hashtag power Uganda, hashtag visit Uganda, hashtag team Uganda, all of that. Byonna tubikwatire wamu. Tukwate Olympics, tukwate bino bi Power Star. I don't know what Power Star is. I think bya bayimbi. Ezo zonna hashtags tuzitwale. Bajja kiwulira. Mubalaba? Basaga. These people are joking. Mubalaba, today, Power Star Search announced overall winner. Prize 60 million plus Uganda Tourism Board ambassadorial role. Oyo anaawangula ajja kuba alabye kuba kye tugenda omukola. Kale guys, banaye tusabule Power Star, hashtag team Uganda, hashtag visit Uganda. Tusabule. Ne MTN ekirimu. Okay. Banaye at least muteekeko ebifaananyi bya Lumbuye, hashtag Power Star Lumbuye. Mulumbuye yaba atrendinga. Muteekeko Olympics wano. Naye nga muteekengemu hashtag Lumbuye, hashtag, you know, all those hashtags. Toteekamu hashtag, put like 3 or 4 hashtags kale. Woba osobodde. Oba you can make another tweet using the same message. Oteekemu hashtags zezimu, if you know what I mean. Balaga why that is very important, guys. Because these guys are trying to create a completely different image from what is literally happening in Uganda today. Okay, hashtag visit Uganda. Tulabe wano ku visit Uganda oba mulinako mutaddeyo. Okay, that is good. Yes, webale nnyo Kalyowa. Jeans, visit Uganda, Uganda Olympics. Uganda is bleeding. Oteekawo ne ka message, wandikayo message awo giteekewo. Oteekawo n'ekifaananyi if it is possible. Yeah, you can also add pictures and messages. Yes, this is good.
Okay. Wow, that is got hashtag tugitutte Uganda ewedde. Mwana, you guys are very fast. Naye mwongeremu guys, mwongeremu. Olympics yo tulina ogikolako. Olympics, katulabe Olympics kiri kitya? Okay, Olympics wano ku tweet ya Joshua Cheptegei. Oli omulala yawangula gold medal yani, naye tulina okumuvisitinga. Tumuyozeyoze. Because this is the best way we know how to kuyozayoza abantu. Guys, use this tweet in the Olympics eno. Mukozese tweet ya Olympics eno, eri very paramount. No. Kambaweereze link awo. Let me give you this link. Link kwe muba muteeka. Hashtags ziri 3 oba 4. Why do count? Hashtags ziri 3 oba 4. Someone pin that link, and because I cannot pin it here for Smiley Rachi. Mugende ko flip. I don't know how I can pin that. Let's see red go. Muteke ebifaananyi bya Khashoggi and all that kind of stuff, yeah. Biri ebifaananyi ebyo mumanyi ebyo bulungi. Bimutera oteekayo. I don't know how I can pin that. Link hiyo njitaddewo. Okay, link hiyo njipininze ku Echoto Reloaded. You can go to Echoto Reloaded. I've pinned the link. Abali ku YouTube namwe, I think, let me see if I can pin it. Mukube power star, right? That so-called thing ekibayita simanyi power star, yeah? Muje hashtagging, hashtag eyo power star nayo mugikube. Bajja muleeta. Mutegeyo ebifaananyi bya Khashoggi ne gundi, yeah? I've put the link there. So abali ku YouTube, okay, link hiyo. Yeah, abali ku YouTube namwe, I've pinned that link. Now, your link is use these hashtags. You can just copy and paste these hashtags. Hashtag is soccer. These are the hashtags. Hashtag visit Uganda. Right. The other hashtag is Fred Lumbuye. Hashtag Team Uganda. We have to suffocate them. Then hashtag waliwo bino bye bali mu kukola olwaleero bye bayita simanyi power star. I don't even know what that is. Naye mbirabyeko awo. Uganda Tourism Board yebiteekamu ssente eno POS star. You should use those hashtags the way I am posting them, yeah? Because this POS star, they want to make it trending today. So if we hit them hard, it's going to create the publicity that we want. So those are the hashtags you should be using. Linking jitadde wow. The link is pinned. Those are the hashtags. Just copy and paste those hashtags. I think they should work. The other hashtag is visit Uganda and caps. Yeah. Basaga. Temubiyitera wano bannaye. Mugende mu tweeting. Do not put here. Now, I'm tweeting. The other thing I wanted to tell you is what everyone should know is nti kamalo kuba
Azilemu zibawandikira hashtags, isn't it? Like the real way they appear, and then we so that they zikwatirayo ddala bulungi. Team Uganda bana munzinkubire zino embi zonna muteekeyo Team Uganda. And the other hashtag is POA. Awo mubalina. Okay. Zizo hashtags nzibawadde. Those are the hashtags, guys. Hashtags zizo nzibawadde. Satu ze muba mukuba. Get a picture. Ekyalumbuye. Use those hashtags. Copy and paste the hashtags. Ziteeke ku post yaffe ya Olympics. Post ya Olympics eriwa. Ziteeke ku post yaffe ne Olympics. And we should be fine. Eyo. Eyamukulu yawangula gold. Kubanga bagiwamba. Okay, kale twabawamu ka honeymoon bagikozese naye kakati it is time to tell people the real Uganda kuba kati Olympics ziwedde siwo. So now it's time. You can even just do this. You can okay, not literally, but you can ogenda wano no commenting wano. Take away ekifaananyi kyaffe ku biri byemumanyi ebifaananyi waliwo ebifaananyi bimutera okukozesa ebyo ebirungi ebyo. Bizibu nnyo ebyo bitera okulega ekifaananyi kubanga kati abatuwalizimu bakiri bubi kino kintu kyabwe bwakitaddemu ssente nnyingi bali mu kipromotinga. Bino ebifaananyi bino bye twagala bino bannaayo bye muba muteekayo guys. Bajja tuwulira kati n'okwata kati ka hashtag kaffe kali ke tugambye kano ako okalaba flavor. You can just copy that entire hashtag. Visit Uganda, Lumbuye, blah, 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 blah. And let me see. Flip. Kati wokwata ka hashtag ako. Shagere. Notekawo butesi. Hashtag. Visit. Hashtag visit Uganda. Hashtag. Mubalaba. These things are easy to do. POA. Star. Notekawo. Hashtag. Free. Lumbuye. Tekao. Hashtag. Uganda. Hashtag visit Uganda. POS. Hashtag Uganda. Ka Uganda nako oyinza okukasuulamu kuba wangi abasaakinga Uganda okitegeera. Then akali akatwiti akalala kabadde ki? Hashtag hashtag Turkey. Turkey is burning. Naye Turkey is burning eno twandigirumbye. Ensonga zalumbuye tuziteeka Turkey eyo. Kale nenze kanja kasuulamu nako. Turkey is burning. Hashtag Turkey is mako. Kasuulamu tekagaana. Now the other hashtag, what hashtag is the where is it? Hashtag free all political prisoners. You need small, simple, straight to the point hashtag. Oh yes, the other hashtag is hashtag Team Uganda. Okay, hashtag Team Uganda. That's it. Yeah, yo. Kati, you just copy these hashtags. Nozibako oziteeka copy nezibeera mu archive, and then tweet. N'okasuulayo. Kati oba okubye visit Uganda, oba okubye poster, oba okubye Lumbuye, oba okubye Uganda, oba okubye Turkey is burning, oba okubye Team Uganda. So please do not waste your characters, ladies and gentlemen. Use your characters sparingly.
tuli wano ku tweet yenye Olympics eno. It is very paramount that we really use that particular tweet. Tugenda wano ku Power Star bye bategese bigenda buzz towerera. Because number one, these things, number one, be flopping because no one follows these things. If people are not even following Olympics, they don't even follow this crap. Kati fetutekeyo byaffe. Banaye mwebale, mukoze omulimu. Tebanaye abantu, bannayuganda mwayigattita. Leero luno. Yes, that's it. Ekyo kye twagala. These people will not have space. Tebajja kufuna breathing space. Mubalaba bano. Power Star Search. Mubalaba ba promotinga. It is okay. Naffe katukole ogwaffe. Obviously Uganda bagenda kuyomba. Mukozesa nnyo na buno obwa DW buno. Mubukozesa obwo, bu article obwo, buki obwo. Buno bukola buno. Because this is proof. Bukola obwo mubuleete. Jeffrey Smith, you just get this thing, copy, no creating a tweet yo wano. Okay. Okay, Power Star. Nojja no kastinga hashtag team anti basazeewo tulwane olutalo kale katululwane mujja musesema abanayuganda mujja naye mwe temunnamanya maanyi gemina surely team Uganda kuba babadde batandise oseka mweyita ki bla bla bla. Okay, fine. Free. Yeah. Kati tubaddemu tubakube Twitter protests mujja zuulira kabisa. Temuyina we mugenda kussa kigere ku Twitter. Musaaga. Trend zonna zigenda kubanga zaffe. Tegenda kubeerayo trend ya Museveni yonna. Because mulowooza tuli balalu. Anti olutalo mwagambye kakati mwatandise tukula mu bantu. Okay. Kati twerageko. Abaana mwebale nnyo. Fred Lumbuye. Olympics anti balaga ekifaananyi kirala nnyo. Balaganga Uganda yebale kuwangula medal buli kimu kitebenkedde Uganda buli kimu kiri okay. I don't follow Olympics. Simbadde sibiraba na biraba. I don't even know what has been going on. Kyekiri kye mbagambye nti mu Africa bannakyemalira bano ba Museveni baani bonna abali unpopular kati bakozesa Olympics to legitimize themselves. Kati because baagala okulaga nti bannange politics aside, we need to support Cheptegei, we need to support these medal holders. Yes, we need to support them, but look here. If we are being abducted, we have our brother Tetumanyina Wajali. Sechitore literally was caught by his underwear. Bamukwata underwear ne bagikwata ne muskene, like, I don't even know. Bamuska underwear like this. Ne muite ne bamuska we bati ne bamukwata ne bamusula. Kati be bakola Sechitore bye badde baagala okukola Lumbuye. Bye baagala okukola kuggwe. Oluvawo nga bagamba we won a gold medal. Come on guys, let us clap hands together. Let us not. These people are now promoting our country. Really? The people that are promoting the country bano Cheptegei, in fact tuli mu balwanirira kubanga buli wokwata Olympics sono era singa kino kitwakola ku Sekitoreko, singa kati Sekitoreko ali Japan, singa ennyumba ayina emmoloka nga avuga Mitsubishi, singa n'omulimu kati Japan yakola, singa kati agenda nakukolera gundi ye Japan, singa Sekitoreko twamulwanirira nga tukoze kino. But because bano athletes as well as the so-called sportsmen and musicians tebakyafaayo ku muntu wa bulijjo. Kyekintu kye nabagambye, with great power comes great responsibility. Katonda buli wakuwa amaanyi amangi mu society n'akuwa amaanyi amangi mu society, obuvunaanyizibwa abo gye bukoma okubeera obuyitirivu ennyo. The same way round is true. With great responsibility comes great power. Buli woba nga olina obuvunaanyizibwa bungi n'amaanyi go geeyongera eri abantu. Because omuntu yenna atalina buvunaanyizibwa tayinza kuba n'amaanyi mu society. Surely. Kyova olaba kati tulina abantu bangi bano balina amaanyi naye tebalina buvunaanyizibwa. Like they don't literally care. Inti, okay, kyova olaba ojja genda mu America, abaana abafunye gold medals bazikozesa to call out okwe expressing a social injustice mu America.
ba Simone Biles bali eri baganye okuddamu okukola gymnastics. Simone Biles pulled out for a short while because of her mental health. Naye Simone Biles mu pulling out, it prompted triggering a discussion of how black people are being treated. Triggering a discussion of what the US Olympics gymnastic team went through. The issue of Larry Nassar, amare akwatirira abana bano. You remember that case, the team doctor of Team USA, a gentleman called Larry Nassar, again natiginya abana na abusing. It prompted those sort of discussions, and these are the discussions we are supposed to have. If someone wins a gold medal, it's not a time to celebrate. It is a time for these people to use the platform to call out. Singa kakati yabadde awandise Fred Lumbuye, free search toleko ku site ye. Free people power. Okay, Cheptegei yakoze kino. Maybe yasindise sign. Kankabalaga ka Cheptegei awaliwo mukwano gwaffe gwe bayita Museveni talina mpapula akantu ako yakajjeyo bulungi agaye nti kyeka Cheptegei secretary wa people power katulabe Cheptegei ke yakoze naye akantu kayinza okubaamu nga tetumanyi nga musajja Cheptegei yabadde wa people power naye nga which is quite interesting to me, but where is it? Cheptegei yawanise ekinkumu. And then for us, we all know. Kako Cheptegei agenda kuwanika ogwa people. Era bamwambaza biyero. Owe banaye omuntu alabye. People power, our power. Okay. Message mwagirabye. Mugirabye message. Okay. People power, our power. Teyakoze ko yankoze. Kakati Cheptegei nga awe okay kasoke tupozinge mu katono awo. Kati Cheptegei we yakoze bwakyo. Kati urabona. Omukazi yanyize. Naye Cheptegei olwakoze ekyo ono labayo. Ono yabadde ali eno n'agamba ukoze ekyo. Oyinza otyo okukola bwotyo. Oyinza otyo okuwanika kino. Oyo baani simutegeero bagamba alabika okay naye bannanga abasajja be Museveni ne propaganda mukama Katonda bino byonna ebifaananyi bye bakuba. This is all typical propaganda. Tebalina yadde n'ekikumi kye bateeka mu sports. Abaana bano beefaako bebeesasulira training everything. Kaakati bakiyita batya simanyi balungi kukola babi kugabana. We baba bakola, they are not so good. We were winning. Oh, now it is Ugandan medal. Kati uyo yabadde awo ng'alaba kati Cheptegei n'akola bw'ati. Sorry, yakoze atya Cheptegei. Okay. Yagambye nti mwana bantaddeko bino ebya yellow sibitegeera naye ndi wa kikonde people people power, our power. I don't want to read so much into it. Sagala by exciting. Naye era kale katukazanyeyo omulundi gumu. Tuvira yawe. Maybe naffe yatujjukidde. Naye kakati wano kye tukola tulwanirira mukulu Cheptegei. People power, our power. Wuwo omukono. Balina masiki gye baamutaddeko baaba. Oyinza ogamba yabadde yakava mu gundi mu ICU. Okay, katuddeyo ku struggle. Power star kiri kitya? Power star kiri kitya? Power star. They are fighting back. Barwana, guys, barwana bannaye, barwana guys, please. Mwongezemu. Nadala kana ka power star bali mukulwana. They are fighting. Mubalaba, they are fighting now. Bashitegedde. They are fighting. Never have a post and possible for hashtag in that. But whatever they are doing, they are fighting. Work out. Yes, Lina Shaz, Nascombi. Thank you guys. Tweeting. Guys, that is good. This is going to be a very big impact. Kubanga bagenda gamba, guys, go on our Twitter. Because kino kiposta kye bakola bagenda gamba mugende ku Twitter
the hashtag we are using is Power Star. So the people who are watching that show right now, which is really unpopular because no one even watches that show, because Salim Saleh yachitaddemu sente, we all know that. Mubadde mukimanyi ekyo? Salim Saleh literally yatadde sente mu kintu ekyo. So now this is the issue. Bagenda kuba bali eri bagamba, oh, the hashtag gye tukozesa is Power Star because guno gusho bagutadde gwen BS, bagutadde all over the internet, go streaminga, of which I don't watch the show because sijimanyi, but I've just come across it as an event that is happening in Uganda today, and I realized that this is an important hashtag that you can take over because Uganda tourism body ekirimu, Operation Wealth Creation ekirimu, and all this kind of stuff. So naffe tulina okulega representation yaffe. So kakati kyemuva mulaba nti tutwitinga muteekayo ne kwebiri ebizibu ennyo biri nga bakubye ku bantu kibooko nabyo mubiteekeyo muka mix awo akatonotono weebityo ababakaaba ebyo weebityo ebyo waliwo ebifaananyi ebyo muyina ebirungi ebyo video obwo kale bayinza okukwatamuko naye mu mix ebyo weebityo ebyo mu mixingamu ebyo that is good. Power Star kati tukikube the whole day. We should not give these people anti-basazewo gamba nti we fight, okay? Mubalaba kati NBS ekiyingiddemu. Mubalaba NBS weerese bayungudde bufeeke bwabwe nabo buteekeyo. Muleete, yes, good. Naye banaye abalala muluwa. Ibn Ali, Kaliowa Rashid okoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Jojo K, you're doing well. Radiant yani ono. Mulaba abataddemu sente bangi. There are so many people abataddemu sente. Kati muyina okumakinga sure because if we do not push this thing, kigenda kola ki? Kigenda tetulina kikkiriza. Literally we cannot let this happen. Okay. Yes, Lina Shaz webale nnyo kola omulimu. Jeans, Barbara, yeah. Because they are now fighting back. I see them bali mukurana. They are fighting back. Now katuddeyo ko wano katono. Katulabe Team Uganda. Yes, Team Uganda. Yeah, you're doing well. Yeah, awoto abawambye terira Team Uganda. Ono Ramadan Gobyo ono naye bamuwadde omulimu. Mulaba kati sebo promoting antulege yafuna omulimu. Biri ebyo critiquing Museveni yabivaamu takyabikola. Mulaba Team Uganda Olympics visit Uganda. Musabule mugerere ku tweet yeno muba musobola kala jabba blocking, but you can still, go on the tweet and do the needful. Yeah, ono Ramadan Gobyo ono mumulaba nti kale bakuba nti waliwo ono mukazi ayeeyita mulindeeko Olympics kiri kitya Olympics bwe muba mubawadde ekimala tuyinza okufunayo abalala wano nabo ne tubasootinga. Abajamayi kasi balinaako buzibu but katulabe wano. Because what we are trying to do here, chili legal, we are trying to show them the Uganda we see, the Uganda we live in, the Uganda we jetumanyi kitegeera. Now katugendeko wano ewalala tulabe ku Team Uganda visit Uganda. Okay. Then the other issue Lumbuye wanaalabika ate ne wanaaba alabise kati mwalugulidde ku pata whether Lumbuye waali oba taliyo kakati tugenda dufuula kya buli kanaku temugenda kuddamu kussa. You're not going to breathe again. Anti mukozesa Twitter okwepromotinga. Tugiteekinze over tubamaze. Abaana kye babakola Wilbur, Kaliowa,
God's love, Gen Z, tubamaze. But no more. Abali ya Uganda, mumperezeyo ka screenshot awo mundage what is trending in Uganda today. Mumperezeyo ka screenshot njagala kumanya what hashtag is trending in Uganda today. If you are in Uganda, ngoli ku Twitter, please send me a tweet, whatever. Send me you can tweet or you can send me a screenshot of what is trending in Uganda today on my WhatsApp. Now, the other issue is chenjagala okwogerako nammwe is nga we mutweetinga musabule mukube nga twegera ku nsonga zino endala. Waliwo story empya efulumye nga bagamba nti Lumbuye bamukomezaawo e Uganda from Turkey, according to the Observer. Now, I can give Observer a benefit of doubt ku bintu byeyogera, but kyemulina okutegeera is nti akazanyo kano atannakategeera kati kyekiseera mukategeere. Museveni ne banne bayize akazanyo batya tebakayize naye this is the game they are trying to play. Buli wetuleeta story bagezaako they are trying to discredit our stories. Buli zaake watuwa update nga bagamba zaake tali Turkey ku lwa mirimu gya Lumbuye, zaake ali Turkey ku lwa mirimu gya government, whatever, gya parliament. It is true that zaake yagenze Turkey ku mirimu gya parliament kufuna ddagala na kulambula amalwaliro ag'enjawulo, naye kugenda kwe Turkey it coincided with the events of Fred. Era ensonga era zaake engeri gyali omusajja ow'amagezi, ensonga zonna n'azikwasaganyiza wamu eza Fred, ate naye kifo ekinene nnyo ky'alina, ensonga n'azikwasaganyiza wamu n'eza Fred, ne bibanga bibiri. Kino kyalaze bintu bibiri. Ekisooka kitegeeza Ugandan Embassy mu Turkey okukwatibwa kwa Fred ekulimu. Okukwatibwa kwa Fred, Ugandan Embassy e Turkey ekulimu officially. Kitegeeza ki gwe wenna ali ku embassy yonna gy'oli. Of course embassy tuzimanyi it is hubs of spies n'ebintu ebifaanana bwebityo. Where is the thing? Katululire wano Ministry of Foreign Affairs yagambye etya? Nga we mutweetinga nno muve mu muzannyo mmwe nammwe. You should be tweeting now. Okay, yino. Kitegeeza nti okukwatibwa kwa Fred, these people, they are officially part of it. Wano naye tumulumbe mukko, naye ona sirina nga gawestinga characters zange. I really have nina bandwidth ntono nnyo siyinza kumala budde bwange nga ndiko ekyo. Kati kambalage wano. The embassy would like to clarify that Zake traveled to Turkey as part of a delegation of parliamentary commissioners and other members of parliament on official government business to undertake the benchmarking visit at the request of the Parliament of the Republic of Uganda. Ono bwagamba. Number one, these people were trying to discredit Zake. Okay. The visit is being coordinated by the Ugandan embassy in Ankara with the relevant authorities of the Republic of Turkey. The delegation arrived on the 5th October 8th, 2021, and is scheduled to meet with different managements of Atalas University Hospital, Medical Park Hospital, and Live Hospital in Istanbul. The meeting is aimed at discussing mechanisms of cooperation between these hospitals and the parliament. Media reports alleging that Honorable Zake traveled to Turkey for any other purposes other than the official government business are misleading and should be disregarded. Ono ye mwogezi oba yani erinnya lye Kyobe, Sarah Kyobe. Ye public relations, journalist, communications, digital media, events, staunch Catholic, headspace, oba abeera wa simanyi gy'abeera. Naye ndowooza y'omu ku bakolera gundi PR. So, yagambye nti Zake ali eri for official visit, which is fine, but we should also understand the reason as to why they put this message out there, because lwaki oteekayo Zake n'otateekayo balala.
Did Zake travel alone? Of course not. What this means is they are trying to disregard, to discredit Zake's efforts. Zari mukola kunsonga za Lumbuye. They're trying to show nti Zake is not doing anything. Ye byaliko ali mugoba bino webiti. But of which we are now getting credible updates from Mr. Zake. Now the fact that Zake is way ahead of them, kakati they are now trying to fight back. That is why you see whatever story that we bring out, or what story of Vayonga, it is encouraging Ugandans. They are countering these particular stories with a lot of propaganda and a lot of misleading information. Number 2, when Honorable Zake posted a message yesterday, let me show you the message. When that message mwagirabye nga ali mukwogera ku mugana waffe Fred, eno message yafulumizza jjo ku ba lawyers n'ebintu ebifaana era kyobula Museveni agenda kubeera very angry. Agenda kubeera angry at the Ministry of Foreign Affairs, agenda kubeera angry ku ambassador ab'e Turkey and everyone okuba nti no balese Zake n'ayitawo n'ayitawo n'asobola ekintu kiyingiza mu ba international lawyers. Museveni is very angry at that. Now these ones are trying to do some sort of damage control. But now nga bakiyiza ne Museveni waakwo ekintu kibalakidde, it has created a very big backfire. Media-wise kibakubye, and they have not benefited out of the entire arrangement. Now, Zake, this came after we beat Zake Oramaze n'afulumya message eno. Kuba Zake ebyaliko yandibadde atuwa update ku bitanda bye bagenza okulaba. Ne benchmarking trip gyaliko. Zake should be telling us ebitanda biriwa. Neera nga Zake omulwanirizi w'abalwanirizi yagaye banaye ensonga ezisinga okuba enkulu nsonga z'Abaganda baffe Lumbuye n'abalala abagezaako okubanga badeportingibwa. Kyova update ze tufuna ekisinga okunyiriza abalindooza babadde bamanyi bagenda tuwa bitanda. Sente za COVID mwazirya, sive twazirya. COVID abalemye okumanaginga, sente z'amaato mwe muziridde, sente z'emmotoka mwe muziridde, sente z'Olympics mwe muziridde, kakati ate munenya ffe. Ngenda kubaleetera endala shoka mugirabe. Now, Zake wuuyo n'atuwa update. Zake olwamaze otuwa update eno, leero ku makya ne bafulumya eggulire eddala. Lumbuye deported back to Uganda. Zake ng'amaze okutuwa update eno, kyaby'owandiika. Obaabaki. Zake olwamaze otuwa update eno n'atubuulira ekiriwo nti Lumbuye akyali Turkey, n'atugamba nti bamuwadde options 3. Abataki lawyer waabwe w'ettaki yabawadde options 3. Esooka either bawe Lumbuye residence permit, bamuwe residence permit asigale Turkey because his life is in danger. Ekyokubiri ne bagamba Lumbuye bamuleke agende mu nsi of his choice. For this case, it's Netherlands, because Netherlands had granted him permission to baade bamugrantize asylum and it was in a work in progress. Nga kitambula. So ne bagamba nti Turkey we bange muganye. Mu mateeka tekikirizibwa Turkey kukwata Fred ne babanga bamuzze Uganda on humanitarian grounds, n'okuba nti no eri gye bamuzza it's a dictatorship, bagenda kumuta and all this kind of stuff. It is contrary to the international law of refugees n'ebintu ebifaanawo ebityo. So what is happening is kakati, because this was a punch in the gut. So Zake yalese it was a punch in the gut. Now, ne baleeta story empya. Lumbuye deported back to Uganda, according to the Observer written by URN. Now, I personally, I believe Observer is it's one source I usually use, as well as URN, Uganda Radio Network. But when you look at this title, notasoma body of the article, then you're going to miss out on the very important elements. Ekisooka bagamba Fred Lumbuye, renowned Ugandan blogger, has been deported from Turkey and is being held at unknown location in Uganda. Bagamba nti Fred bamukomezaawo ne balina gye bamukwatidde eweekosefu. URN has learned, that is Uganda Radio Network. Now, according to the security sources, URN terina first-hand information. Kino kitegeeza nti okusinziira ku bantu abakola mu security oba abali mu SFC be bayogeddeko nabo whatever abamukutte as they allege, according to security sources, Lumbuye arrived
in the country aboard Turkish Airlines, which touched down at Entebbe Airport on Saturday. Kitegeeza nabo baawulidde from sources within, ngana fwe tuwulira from mukulu Zake, nabo baawulidde from security forces. He was held at the police station in the passenger terminal. Nti bamutadde mu kaduukulu ka police mu passenger terminal for 2 hours, where he was interrogated and whisked off to Kampala. Now, simanyi oba waliwo police station in the passenger terminal Entebbe oba kaliriddawa, maybe mwe kali kubanga sikatuulangamu, ne bamusoya ebibuuzo kumala essaawa 2 and then whisked off to Kampala. Multiple security sources say that Lumbuye was escorted by Turkish security operatives who took him through immigration and the police station for clearance. Nze kyemmanyi bwe baba bakudipotinga, omulimu gw'aba security agencies abava mu nsi zino endala gukoma wali ku kisaawe, era olumala okukwasa mu mikono gya Uganda police oba mu mikono gya immigration ya Uganda nga balinnye ennyonyi nga baddayo. That's what happens. Kubanga paperwork is already signed and everything. Kati ye bamu escortinze ne bagenda mu immigration ndowooza ne batuula in for 2 hours with him. Quote, he was taken to the Turkish embassy for further management and has now been handed over officially to the government. Ladies and gentlemen, this is not a deportation. Ladies and gentlemen, this is not an extradition. Ladies and gentlemen, if what these people are quoting ne bebogera webanga bikwatagana nga biddala bituufu, ladies and gentlemen, kino kye baakoze abantu bagenda kusibwa. Kino kye baakoze, it is even worse than extradition, deportation and all this kind of stuff. But also, there are so many things that are off. Now, the fact that inti bamutute mu embassy ye Turkey, whatever, Turkey, mune babakole bebakole, aniko bali ba deportinze wano e UK, mbwana ne basoka ne bamutwalako mu embassy ya Bungereza. Turkey webanga kino kye yakoze, Turkey kasika kisiru. Unfortunately, I'm sorry for people who live in Turkey, my brothers and sisters, memuli bagezi. Naye webanga Turkey bino byekola, Turkey ne sija byogera kambireke because I'm now really livid. Anyway, Turkey since ya kisiru. Turkey a statement njimenyewo because this is just one side. But abantu abawandise ebintu bino ne sources za URN, these people are stupid. They are driving a certain narrative. Ne bakudeportinga, mbu bakudeportinze from America ate basoke bakutwale mu American embassy. Come on. Lumbuye nga wa amaanyi. Lumbuye nga mukungu. For the very first time in the history of deportation, bamu deportinze kuva ku Jupiter Mazi nti kakati balina okusooka omuteka under quarantine. Tebamukebedde na COVID oba kiki no. Wabula era nze singa nabadde Lumbuye nga according to this nandikolodde COVID. Kitegeera nobasiiga COVID if it's possible. Kiringa bagala nti Lumbuye yavudde from Mars. Like he came from okyaka kino ekyombo kya Jeff Bezos kye kyamulese. Omanyi we bakuleeta from Mars oba these from the outer space basoka ne bakuteeka in a decompression space, to decompress that sort of pressure gyoboze nayo from these outer planets. Ne baku disinfecting ne bana bambo batolina bulwadde bwokomeza and all this kind of stuff. Then afterwards no bagamba genda eri family yo. Kati ne Lumbuye naye ndowooza bamututte mu Turkish embassy in Uganda. Okusooka okukola ki mbu okubaako ne bebeeke bejja. Really? Come on. Nena mwe mulimba bubi. Okay. Okole Oryem, Foreign Affairs State Minister, confirmed Lumbuye's deportation. Kakati all of all people, Okele Oryem, ye muntu gwotayinza na kukuteresa underwear yo. Like ne waba mukazi na mchala we. Okele Oryem ye muntu gwotayinza kwesiga no wabagambye nti munaye I've been castrated na siri mwenzi. The gentleman called Okele Oryem, you cannot trust him. Even if he's castrated to that extent. Okele Oryem statement jaba yogedde wabanga ye socio because he has lied multiple times. He has contradicted himself multiple times. And now he's saying, yes, we got Lumbuye. He, however, denied the claims that he was taken to the Turkish embassy, saying that it wasn't necessary since he was formally handed over to the government before deportation. Awenakomye.
when nakomye. Okello Oryem has been into this sort of thing from the beginning to the end. Sources zigamba nti bamututte mu Turkish embassy. Okello Oryem agamba tetunnamutwalako mu Turkish embassy, which is which? Something big of that magnitude, ekyokutwala Lumbuye mu Turkish embassy, because you creating a lot of ekyo ekintu kye baakoze kya busiru. Abataki baba nga bakikoze basiru. Abanyayuganda baba nga bakikkiriza ne kikolebwa ku ttaka lyabwe basiru. Getting a Ugandan national, ne mumutwala mu Turkish embassy for interrogation? What? Now, all this is propaganda. Gwe bakozesa to whitewash Honorable Francis Zake's earlier statement. Era nga bembalaze nti buli wetuwalaga Abannayuganda nti look here, this is how far we have gone with Lumbuye's stuff. These people come out with statements to whitewash Lumbuye's narrative. I should not be discussing this article, but just to tell you, to keep you in the know. Okubeera mubadde mugisomya abamukumwe, mubadde mugirabye nga bamukumwe temutegeera nga muli confused just like me. Fena tuli confused, right? But I'm trying to make sense of everything for you. Namwe to make up your own mind. Because between Okello Oryem within his particular people, ngawe bachikoze ekintu, one of them is lying. Because on agamba to something big of now Okello Oryem knows by surrendering your own citizen to the Turkish authorities within Uganda, that is the crazy. These people are not in control, ladies and gentlemen. Something big is happening in Uganda. Okello Oryem Bagamat, he was formally handed over to the government before deportation. Quote, Lumbuye is in safe hands of the government, he said. He, however, declined to reveal where he is being held for security purposes and not to attract crowds. Oryem also castigated journalists who were to the airport to witness Lumbuye's arrival. I warned you all not to go to the airport. I told you that you want to get access to the air side. Why did you go to the airport? He asked. He was responding to the claims that officers from the elite special forces had chased journalists from the entrance of the airport on Saturday morning. Some airport workers that there was heavy deployment between 12 to 9 a.m. with strict access requirements at the main entrance of the airport. Oryem says after interrogations, Lumbuye will be produced in courts of law to answer the charges. Lumbuye, who has been living in Turkey, blah, 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 blah. Lumbuye's associates say he was arrested at the Ugandan embassy in Istanbul, where he had gone to renew his passport on Friday. Charles Twine, the spokesperson of the CID, said the government had plans of going through known protocols to arrest all Ugandans using social media to tarnish their image. Okay, deportation, going after Ugandans, and all this kind of stuff. Which is which? Ladies and gentlemen, temugenda on this propaganda. These guys are trying to control the narrative. The narrative is out of the basket. Like the cat is out of the bag all of a sudden. Inti kakati bagezako chikubakuba. Okushoka bagamba, tugenda kuwandiikira ensi ez'enjawulo zituwe abo abajja ne batuvuma ku social media. I was listening to the Capital Gang. Waliwo ekisajja bakiyita, there's a gentleman, I think, oba MP w'Ebugweri bamuyita oba Abdu something. That guy oya yakola akakiiko akali fake mbu akali mu kunyonyereza ku byaki ku bya COVID. Kati wamala okukola akakiiko ako, obuvunaanyizibwa obwali buyina okubanga bukolebwa akakiiko ka Sseggona, bano bannambooze baani, Katuntu gwe baabuwa. Oluvannyuma Katuntu ne bamuneeminga ku bukiiko bwe NRM. Kati nabadde mpuliriza gange ejjo ne bababuuza, of which ne host naye yabadde mulalu. Okay, not problem. But for me, my critique is, for them, they are looking at the picture of deportation of Lumbuye. Bobagamba nti, yes, yeah, that gentleman, I don't even follow. Like me, I also don't follow Katuntu, like Simumanyi Obaye Abdu Katuntu, whatever, because he's a crook. Himself is a crook. His whitewash, buli kintu kyakwatako akyonoona. His things that he handles, the committees he handles, are never conclusive. The guy is corrupt. Oyo Katuntu is very corrupt. Now, this is what he said. Mbu, simanyi Lumbuye, simanyi biki. Nengamba, who knows Katuntu? Abantu kambabuuze mmwe mwenna. Mwe, abakuba Lumbuye. Bameka, how many voters voted you? Katugenda mu constituency ya Katuntu ayina y'abatonzi bameka. I don't know. But I'm not sure, but they could be close. Because abawuliriza Lumbuye, if you look at his videos, abantu abaziraba, everyone ye muntu wa wansi. Kye Bobi Wine kye yagamba nti ghetto mwaje barama.
Now kati ghetto katugirete mu parliament ate tumale tugirete mu state house. Fa abantu aba wansi mwatwebalama ne mutafuule ekitagasa nti social media tekuli makulu. Fe n'okuwuliriza bi programs byammwe ku Capital ne ku NBS na kitubayamba. Kubanga nze nani badde sina budde buwulirize ebyo. I have so much things to do. Yes, that guy, I don't even know him. Lumbuye doesn't even need to know Katuntu. Who knows Katuntu banaye? Mumbulire mwani amanyi Katuntu. Olaba Lumbuye wa amaanyi nga talina kifo mu government, talina kifo kyonna kyonna mu nsi. Ekifo kyokka kyabadde alina kyakubeera ttaki. Nze nange sirina kifo kyonna kye nnina. Kaakati ng'ombulira Katuntu. Katuntu is only as strong as his presence within the parliament. Wava mu parliament, no one is going to look for him. Ekyo nkusimbawo abiri. For something, there is something wrong with the Ugandan parliament. It is cursed. Gundi alabika yajikunamira Obote. Like literally, because it was the last parliament gye twasembayo okufuna Obote, then Gundi, I mean Najja, and then Museveni. Like Obote must have cursed the Ugandan parliament. Odongoto, you go and read about Odongoto. Ejjo bagenze ku faamu yeeyo gye yabba ettaka. Abantu agenda kulunda nvubu as a tourist attraction Odongoto. Wamala okugwa mu kalulu. He knew the language n'amanya natandika kakati yeeyogeza NRM kiri Odongoto. Ejjo bagenze abantu beeyo gyava ewaabwe ne bamenya ebintu byabadde azimbye. Kakati gwe ng'ongamba Katuntu. Lumbuye olaba wa amaanyi nga talina kifo kyonna mu government. He has no portfolio at all, even within people power. Kyeva mulaba ffe babloga twabagamba nze twagala kutuwa bifo byammwe byabagundi. What do you call it? Coordinator, simanyi biki ebyo. No, we don't want that. Ebyo si bye tukolera. Kyova olaba ne wonojjawo Lumbuye bamayanja bajja kusigala boogera, ba Faustin bajja kusigala boogera, ba JB bajja kusigala bakola, ba Noah Mutwe baani. Newankubadde naffe mu babloga tulina obuzibu bwaffe. Yes, mwebuli naye wokwata omu ku ffe tujja kuvaayo tetujja kubeera basiro. Kati ate n'olaba Abaganda, some Baganda who are crazy, even within the kingdom. Bamulese. Nasose. Mbulwaki mbu yavuma Katikkiro Kimayiga. Wano Gashumba wavuma Katikkiro. Nga ye temumukalakata nga ye mukalakata Lumbuye. Katuwebuuze bannaye. Mukulu Gashumba nga yavuma Katikkiro. Na bannaye munyonye ka video yako. Kuba waliwo ka video kabatambuza nga bagamba Lumbuye simanyi yavuma Katikkiro simanyi biki. Mulekitaako omuvandimbe Kashumba nga amuvuma amuwemula. Mukaleete. Mugende mulabe article kino ekisajja. I don't even want to show you these things, but let me show you. Sina kyakola. Ono. Mulaba article ene mbwaji yawandiisa. I don't ngawe mulaba. Kabaka Mutebi. Ugandans need no favors from you. It is fine. We don't, I mean, this is Ofono Opondo, literally Ofono Opondo. Uyo. Anti mwagana fabawoganira ku social media biki. Agamba, State House described this week's meeting between Museveni and the Kabaka Ronald Muwenda Mutebi as a courtesy call, in which they shared pleasantries and matters of mutual interest for the development of Buganda and Uganda. Unfortunately, the meeting came against the subdued and angry tone by Mutebi and his sidekick, Katikkiro Charles Peter Mayiga, over the proposed amendment of the extortionist feudal Milo land system. It is sad, though not strange, that Mengo leaders are opposing the proposal even before reading its contents. Mutebi's mindset is false. Mutebi's mindset is false ingratiation that his so-called kingdom never know. Yeah. Mutebi's mindset is his false his false ingratiation, I think ingratiation, that his so-called kingdom, even if it's in diminished form, is something useful, merely because Ugandans have been so accommodative to Mengo's insatiable greed for easy wealth.
Clearly, Mutebi and his sidekicks are giving him proverbial kicks of a dying horse, because it is not possible for them to turn back the wheels of history in their lopsided favor. Anti move Lumbuye. Okay. Okay, Katikkiro. Okay. Mutebi was disingenuous when he questioned why so much focus is on the land system in Buganda. The bit of truth is that in much of Buganda, Milo land titles have been used by mostly Baganda elites to cheat their own people, family members inclusive, and land is often sold off without due regard to bona fide occupants. Nowhere else is this system abused in Buganda. Fewer Ugandans, whatever. Fewer Ugandans. What's the word? Fewer Ugandans begrudge Mengo for demanding its so-called area fee, even though we know that much of what is what is demanded, what is demanded may not be legitimate, often exaggerated, duplicated, and what they receive is taken by the few within the clique around the Kabaka and does not benefit the majority Buganda, whose name they purport to speak by claiming the Milo land system is culture to Buganda. Mutebi is admitting that subjugation, dispossession, and exploitation that was crystallized by the 1900 Buganda Agreement is normal, which should be accepted simply because it benefits the clique at Mengo and the few elites. Uyo opondo ofono kati yayogerera abaganda as you are subjugated. Anti Lumbuye, uyo opondo nosigala ng'osanga Katikkiro nga tagamba banange Bukedde mukyasoma waki. Why are we still reading Bukedde? Why are we still watching Bukedde TV? The reason as to why I don't like Kabushenga, but Kabushenga was very, very careful with how he approached the kingdom. I believe there are so many articles but he knew in terms that if at all they did not have the market in Buganda, the entire New Vision establishment yanibadde good day. Singati balina boogerero. Kakati tuba tulinda ki bannange okulekerawo okusoma New Vision? Tuba tulinda ki okulekerawo? You see, I was speaking to a friend of mine, Nangamba. The Kabaka has a tough tone these days. Kabaka are very tough. Ever since we are yogera kukufa kw'abantu teri Kabaka mulala yakwogerako. This is what we challenge other kings in the country. This is what we challenge other traditional leaders in the country. Bani abayogera ku bantu abafa mu November. No other king in the country, no other traditional ruler that spoke out on the murder of Ugandans. The Kabaka spoke. Bwayogera everything kakati Museveni akayi. Nebyo kwata Lumbuye muyinza okuddaawo nga mulowooza deportation yenga bya Buganda nabyo nga biri mu Buganda. Do not take things lightly. This is a fully fledged war on the kingdom of Buganda. And you need every person, you need everyone, irrespective of their tribe, religion, irrespective of whether they insulted the Kabaka or not, irrespective of whether they insulted the kingdom or not, because this is a fully fledged war on the kingdom of Buganda, like it or not. That is why Katumba Wamala had to be taken out, assassinated. Look at the proportions between people from other regions and people within Buganda. How many people are Muzidwa? Of all the people in Buganda, look here. Anyway, but look at this mukazi gobaita Sebugwao, Rosemary. Sebugwao yo muchala. I listen to CBS. But still, they have not been very vocal about the issue of Milo land. They have not been very vocal about the issue of the attacks Zebakole Buganda.
era olujja nga boogera covid what next? Listen, what next? After covid kiki kye tulina okulaba? Literally you are talking about covid right now. These people are going bare knuckle, like bajjako gloves kakati. The reason as to why Don Wanyama was put within New Vision is to spin stories, is to propagate, no disseminating a propaganda. Kakati bare knuckle, like tekyali byakwekereza ate nga bagenda kukozesa olupapula lwennyini lwemuyita olwabukedde, bakozese n'amawulire agaabukedde nga bagasoma baganda, ababiwandiika baganda, nga n'ababikola bino byonna baganda, to fight the kingdom. Naye mmwe your biggest okusanyuka kwamwe kuli Lumbuye bamukote bamuzze. Really? What is the kingdom waiting? I mean, should we still read New Vision? Fetwagala ode je kingdom egambe kabaka agenze musajja munyiivu. The entire world sees nti omusajja agenze munyiivu okufaako obufi nga agenze wa Museveni nga munyiivu. Ne tulindirira biki bye bayogeddeko. Wekitiibwa Katikkiro najja n'atugamba bannange abakulu bayogedde abakulu bwe bamaze okwogera kakati amanyi abakulu bye baba boogedde ffe tetubiddamu. I think we are seeing the end of Uganda, literally. Because when Ugandans, Abana-Uganda or Babaganda, kastabana getting disinterested in their kingdom, that is the downfall of the kingdom. And that is what Museveni wants, to make the kingdom unpopular. By making the kingdom unpopular, inti abantu webaba balina okulanira okuleeta abantu to really come out and fight. They just brush things off. Literally, the Kabaka is livid. He is angry. You can even see it in his face. Naye gweno kyekino kinabadde complaining a few days ago. Nti give us information. Kiki Kabaka kye yayogedde ne Museveni. If at all we mwabadde mukola byabadde private, why did you bring it in the media? Mubisigaze ngeye wamwe. Leave it there, because kitegeeze information tetugasa. Whatever the conversations used were to holding. Lwaki kakati Kabaka tomukwata najja n'akyayirako His Excellency Kyagulanyi. Obakale Kyagulanyi no kubanga okufuna meeting wakati wa Kabaka ne Kyagulanyi, it is now almost taboo. Tebagala mukyaza Mmengo. Nsonga tebazoogerako ezigenda mu maaso. I don't think that we are really handling this situation in the matter of seriousness that it should be handled. And the way things are getting sanitized, I don't think it is fair. Surely, okwatibwa kwa Lumbuye birimu ebya Buganda, like it or not. Gweteiza kungamba muganda wange. Kyokuba Kabaka we yayogera ku bya kutibwa kw'abantu. All of a sudden ne baleta narrative nti Abaganda twalonda Bobi Wine kubanga tuli tribalistic. Really? Come on guys. Really? Are we tribalistic? Ife mu Abaganda twalonda Bobi Wine kubanga tuli tribalistic. Nti akalulu kali because of tribalism. Because mu Buganda Bobi Wine mwe yawangula okusinga. We twavaawo eyo narrative neekoma. Ne batandika okugamba nti ne batandika okuta actually narrative ya tribalism yatambulira ddala. Appointments ne zijja, of which I was happy nti Abaganda to try and represent it, because you don't need to be there. Why would you be there? Buganda has been left out. Urachi. Buganda has been left out. Ababaddeyo basekandi babadde bakola ki okuleka okumera embalabe n'okubanga zigejja. Like Sekandi, whenever he went in, the guy looked nice. Bamulowooza mbalimba kambaleetere ekifaananyi kya Sekandi nga tannaba kuyingira gavumenti. Mulabe nga okay, akuliridde emyaka, I do understand. Naye omusajja yagenda okuvaayo oba yafuna skin cancer, simanyi oba bamukola batya. Omusajja kati I don't know. Mumulaba ndowooza ennaku zino. Kati olw'ekifaananyi kye wano nga tannaba kugenda wa Museveni. Musajja ne suuti zonna, laba bye bamwambazanga, essuuti zonna ne zebamwambaza na biki, anti nga bamugamba olina okulaga nti no toyagala kutwala bukulembeze, olina okulabika obubi. Musajja wattu. Yena yagenda okuvaayo nga olususu ne skin teyagisigaza. Kale wuuyo awo. Era oyinza okugamba wano kaleko, okitegeera? Wuuyo Sekandi. Naye ye muntu goyinza okwerabira amangu kakati wano ng'avudde wa Museveni. Kakati gwe mbulira oba tolabawo njawulo. Surely. Mulaba. Be Abaganda baffe. Musajja wattu
the way he entered and the way he left nga he is much worse off. Now the issue is this, wetuva awo ne bagamba nti abaganda bavamye ebifo bya cabinet, tutamana kugenda mu cabinet, the highest serving, highest ranking military officer General Katumba Wamala nebamukuba amasasi, baganda bange mwe temulaba nti waliwo ekinene ekihapeninga. Kabaka mutuufu okuba omunyiivu naye ffe tukyali ebijanjalo tukyabiriisa empiso. Kabaka gundi Wamala kati n'okusirika yasirika, bamukuba amasasi gonna, amasasi 53 ge gayingira gundi Brenda Nabukenya. Tuba tuli awo Sekitoleko basindise n'ennyonyi. Obuwa yali alinnye ennyonyi ya Uganda okugenda okukima Sekitoleko e Japan. Nengamba kale nedda tewali buzibu, naye ate tugenda okulaba Lumbuye naye abuze. Abayimbi abaganda be bali eggulu, mwe mulowooza it is a coincidence? Mwe mubikula obwongo bwammwe nammwe temuba basiru. I'm not saying you're stupid, but what I'm trying to say, mwe abayimbi abaganda bonna bali eggulu. Lwaki? Otimu Bosmik yagambye nti bo abanooza n'abayimbi babalekeredde. Lwaki batwala bakamiliyoni baffe? Lwaki batwala babebekulu baffe? Lwaki? Bano si be baana badde bayimirirawo obwakabaka? What has the kingdom done to engage abantu bano abali mu performing arts? Mubalese bagende wasale. I cannot blame them to some extent. Kuba Bobi Wine yo gugwe yagukola n'abagamba baganda bange ebyo bye mukola tebiriiyo. Nabawoninga. Buganda iyo kiki? Ne bava sale n'abajja mu Buganda wane waffe ku butaka n'abavugi eyo lirupazo yagenda kulwalirayo lubuto. Simanyi biki bye yalya, naye nga nze mbagamba mwabati ngindo olugendo nti muzitambulira ku luguudo lw'eggulu olwo mujja kuwulirako accident ng'omunene agudde ku accident anti yabadde agenda ggulu. Ne bakomediani baffe bonna mubawa certificate. Mulimbe mulala naye simayanja. Nze ndaba there is a very big conspiracy that is happening. All of a sudden, the biggest Ugandan blogger in Uganda, Fred Lumbuye, are you abducted? At a time when Uganda has won 2 gold medals? Nga bamanyi the level of backlash gye bagenda okufuna? Mailoland bagireese, bagitukubye. Ebitundu ebirala byo biri steady. Ebitundu ebirala byo biringa ebiri steady, tebinaamu nnyo buzibu nnyo. Naye ffe nzaawe mpanikira ne ngamba guys, gwoba okyali mu byakwoza nti Lumbuye oba bamuzza oba tebamuzza oba biki oba look at the bigger picture. Kinvanula tubayita. I'm happy for the other gentleman go bayita spider web okubanga naye atandise okukola live. People from different parts of the world, sorry, different areas mukole lives. Kuba kati buli awali Omuganda, actually sina buli awali Omuganda, n'oba oyogera bwogezi Luganda, you are a threat. Oli threat y'amaanyi nnyo, kyova olaba n'abagenda eggulu bonna boogera Luganda. Otimu Bosmik ekimusumbuya n'obutamuyisa ggulu kyekyokuba nti ennyimba z'ayimba teziri mu Luganda. Ate mwage mulowooza mbalimba Otimu Bosmik wuuno wano ng'awoloma. We baba nga baali baagala kuyamba bayimbi. Kamiliyoni ali mu bayimbi abayambibwa. Bebekulu ali mu bayimbi abayambibwa. Bebekulu akyafuna certificate. Akyali mu bayimbi abayambibwa. Really? Yena kalabyewa. Ka article akafulumyawo.
Otimu Bozimik ng'akaaba. Bannange kagundi yanyoyo musajja Sale aganye otusisinkana. Sale aganye okutusisinkana. Asikeka. President wa Northern Ugandan Music nga is not worth even a meeting with Sale. Little Pazo yavudde no n'olubuto lwo lumuluma na meeting Sale go wa Northern Uganda tosobola na mu meeting nga wawagira na Museveni. Motimu Bozimik says he's the president of Northern Ugandan Music. I agree he is the president of the Northern Ugandan Music. But literally, he is president, but not president enough that warrants him to have an audience with Museveni's brother. Tell him to open his eyes. Guys, please tweet. Kanzigule wa masimu nze nange bandwidth yange weddeko. Katika hizi sawa namwe mubeeko ne kyemutesa mubeeko ne kyemwogera nsonga eziriwo oba ezigenda maaso mu Uganda olunaku olwaleero. Kale kansoke omuzindalo gwange. Okay, yes, esimu eyekuba mugimanyi. Oba olina kyoyagala oteesa ku nsonga eziriwo ku presentation yange. Kakati n'ekirala kyembakubiriza baganda bange, abasajja bano balina kinarrative gye bavugaye. Kuba nkimanyi abamu ku mmwe kale you might be doubting this and that, naye bw'oba nga olinayo omuntu nga yajjidde ku nnyonyi ya Turkish Airlines osobola omugamba n'akubira oba n'akubuulira oba yalabyeko ku Lumbuye ku flight eyo oba n'omubuuza kino na kiri, a few things here and there, oba something that is out of the ordinary ne tumanya. For those of you who would like to go maybe a wee bit deeper, but for me I would stay with the Mr. I would stay with Mr. Zake's official narrative, because that is the official stand. Atene mukulu Marvin naye ya confirming the same issue. But please continue tweeting, mutekeyo visit Uganda. Kwa baganda ntino zino tweets ze tutekayo ze ziyamba okununula baganda baffe nga Lumbuye. With the more we keep fighting, the more it keeps running. Hello, ali kusimu. Yes, obadde oteesa kyenyawa. Hello, Mr. Faiz Mayanja kyebale ku gyonna gy'okola. Kakati nze nja kuyita mu bwangu. Badde nsaba Mr. Mayanja, badde njagala ffenna tugezeeko okukola ku kintu ky'okudemonstrate nga tuviire ddala mayumba, tukunge abantu, kino tukijje ku level yaffe oba ku bannayuganda oba ku nuubu, tukiteekemu international, tuyite abantu bonna bonna abakubirira democracy, abaagala democracy, baveeyo batwegatteko, tugende ebweru to demonstrate ng'ensi yonna tuyite ku Facebook, ku CNN, ku BBC, buli wamu wonna nga bwe baakola ku mwami bwe battira egundi mu America. Omwami oyo George Floyd mwalaba ensi yonna bwe yafuluma. Senga tukunga abantu ku Tuesday ne ku Lwomukaaga bamugjeyo bamutulage, tugende buli wamu wonna mu streets zonna tukunga abantu ku Facebook, ku BBC, ku Al Jazeera, ku tuyite ensi yonna. Kitegeeza bannayuganda oba baani bonna ensi yonna tukiteeke ku international level. Kijja kuyamba ekintu kino bwe kikolebwa okuprotectinga bannayuganda yonna gye bali. Kijja kutuyamba, nze yenteesa eyange. Tukontininge n'okutwitinga, tukontininge okukola byonna bye tukola, naye tubiteekeko ne ku international level, tubifulumye tugende mu streets, tukunga abantu bonna tufulume ebweru. Mwebale nnyo, yenteesa eyange. Banaye, yes sawa. Actually ne boycott. Turkish Airlines temuddamu girinya, Uganda Airlines temulinya. Let's boycott all those things. Ebintu byabwe now we have to boycott them. Yes, buli alina kyayagala oteesa, the number is there.
we continue tweeting on those hashtags. Zigana tuyamba. Waliwo hashtag ebadde gye bali mu kukolako right now. Gye bayita power star. That one. This one. Okay. Let me see. Yeah. Ono naye alimba. Kana akafaananyi nako kancamudde. Abana Uganda nammwe temuggwaayo. Okay. Banaye power star tetugikkiriza. Mwana power star yiye tututte. Guys. Eno power star nga temugiteekako. Ko yaliyo story. Power star ndaba etututte. Osajja buli active mwana bukomyewo. Tubuchambue. Banaye ba activating obusajja. Banaye power star mugiteekako. Hello? Yes, boss. Nze nteesa bwe nti sigenda kumala budde nteesa nti ng'omukyalo yateesezza avuddeko Munnayuganda wena gy'oli oba olina kivubo oba oliwa okwekalakasa mu ddembe tekizza musango oba oli kuvuga motoka ng'osobola okuteekako ebbaana eya Fred Lumbuye free all political prisoners Uganda kyonna ky'okola toba na nsonyi kugenda ku street oba oli London oba oli New York ng'owanise ekipande kyo ng'olina ne flaga yo n'ogamba blogger human rights activist Fred Lumbuye kidnapped in Turkey #Fred Lumbuye ekintu kyonna ky'osobola okukola okuraising awareness n'okuba engoma oyinza okukwata engoma yo n'ogenda ku street n'okuba ng'oli isolated mu biseera bya COVID-19 bino kyonna tulina okubeera creative nga tetugenda ku upsetting abantu nga tulina okurespectinga eddembe ly'abalala naye nga tulina okugezaako okuraising awareness kati tulina fundraising this afternoon ku muganda waffe Lumbuye ne political prisoners mu Uganda ku Zoom kweri Abannayuganda bano abasinga babadde tebannabakitegeera tulina okusharinga message eno ku Twitter Facebook. Why soko linde sikutegedde manyago fundraising kyani yagitegese cause sagala kukozesa mukutu guno kuyisawo bintu byesimanyiiko ate bitali sanctioned by the gun search nani kusabye no soka no tachiyisawo because we don't know what you're fundraising for, number one. Number two, sikutegedde gwani. Number three, okay, simanyi the purpose of your fundraising. So it's not being rude, but just being just to protect myself and to be careful. So if you want that message to be jitegeza abantu, I think you I don't know, you might simanyi because I really don't understand. Nyizo okutagala kwongera manya gange naye Uganda kati nze mbadde nsaba ekitu kireketo kiyisawo or maybe ojja kuntukira tujja kwogera first inbox so that I can get to know it is legit and it is to be able to perform the purposes it's supposed to perform, if that's okay. Okay, that's fine. Naye nga mawulire ojja gafuna lwakuba bino bigenza okuyisibwawo ng'oli live kutandise protest kati okay, no worries. Naye nga bigenda kuyisibwawo biri ku mikutu gyaffe gyennyini kigenda kuyisibwawo osobola okumpeerezaayo article whatever thing nendabe ekiriko then I can see what I can do. Okay, bw'ogenda ku investigators elective muganda waffe Makanga Isima alina information agiyisizaawo eri ekintu ekiri organizingwa olwaleero era abadde akunga abantu basharinga emessage eno etambule mu ba organizing like investigators online team, right? Is that what you said? Ye bamukozesezza ali in touch ne muganda waffe Uganda afuna information okuva mu Turkey
na NUP leaders aba NUP bali mu USA aine byona amentionizeko aine byona na mentioningako ba NUP chapter leaders mu bifo ebyenjawulo naye nga omulamwa guliko gwa fundraising. I think fundraising, I will just get more information and then I'll get it back. My name is Sandy Agadechogera, please, if that's okay. Just send me the the information. I go through it. Yeah, just to reputation-wise, na bichinga bobimanyi. So. Yes, wajja kubeerawo Zoom meeting gyakyo olina okutegeera. All right, no worries. N'ekirala enjagadde okuyisaawo si Lumbuye yekka, by the way, yali mu matiga. Abaganda baffe bangi abali abaabula, abali political prisoners, tulina ogenda mu maaso n'ekintu kino nti tulina okubeera ne courage ey'okuggwamu akatengo. Yadde oyinza ogenda ku straight nga oli peaceful, oli ku ekintu oli kikola mu mateeka, teri muntu yenna alina kutiisa. Kati eyembera Museveni yateekamu atutiise atukole ki, atugwemu amaanyi ne propaganda ye. Tulina Abannayuganda wena gy'oli awulira ebino ebyokwetya tulekeraawo nnyo okwetya. Okujjako ngeri oli muntu wankizo nnyo ataagala exposing yourself easily, naye nga walking underground towards the struggle. Kolawo kyokolawo kyonna to raising awareness. Muno mukabi ye muno ddala. Kati Lumbuye abadde alwanira millions ne millions z'abantu. Kati olaba kyovola abantu ateekamu nnyo nga bwe kisoboka. Government machinery yonoona eteekamu kyonna kisoboka okukola ki okumuzaayo. Kati tetulina kulekera amaanyi na kubeera diverted. Tugende mu maaso, oba Lumbuye waali oba taliiwo, tubeere ku mulamwa. Tetuva ku mulamwa, kino kiguddeko. Kati Twitter eno program eriko ssaawa zino oli ku mentioninga wali abantu batwitinga ate eri ababeera leize ne bagamba bawuliza ku conversation yo nga baagala kuwulira by'ogamba, naye ng'ate baagala Lumbuye abeere free n'aba political prisoners babyagala, naye babeera awo ne bawuliza ne babava ku mulamwa. Olina okuwuliza ky'ogamba era eno bw'otwitinga, eno bw'osharinga message, eno bw'osendinga emails, kyonna ky'osobola okukola. Tobeera awo n'owuliza lives nti Mr. Update azeeyo asanyusa abantu, eno bw'ayisaawo message ng'owuliza buwulizi, naye nga wandibadde ng'eyo ky'osobola okukola, naye nga oli awo oyagala kuwulira bwa stories bwe kivaayo. Ekyo kiri kutulemeza. Amina. Bwe kuweereza genda mu maaso. Bye. Hello? Waji? Peter Sarah, just to confirm oyo omusajja kyagambye, the fundraising aine byonna arranged it. Bw'onoogenda ku program ya Kaparaga ey'eggulo gye yasembyeyo okukola, yabadde interviewing aine byonna. So that's how it came about. And aine byonna did mention about the fundraising to be held today. So his information is authentic. Okay. Kali. Bw'onoogenda ku page ya Kaparaga ojja kulaba the show he was with aine byonna. That's how it was announced. All right. That's sure. where it was announced. Yeah. Kali, So, okay. Kali, wait a minute. Thanks for the clarification then. You're welcome. Bye. All right, Kati. Okay, Kati, we'll post one again. Just a minute. Let me show you the fundraising post here, and you will see it, and then. You can as well make if you want to say anything, you can call. If you don't, then I'll also just end here anyway. So.
Hello? Manji, hello? Hello. Ninjala. Webale kutuweereza naye mbadde nsaba mpiseewo ensonga bbiri nti esooka nti abaana ba NUP twebereremukko ekisingako bwe tubadde kati nga bwotulaze nti nno buli ate wabaako kyayogera nga neeno babaako kye bagamba ate mu message ya Sas Marvin agambye nti ne update eseera tezijja kusoboka kuzituweera ku peesi gye tukola ki gye twagala kuba kati ekiriwo bwe bava ne batugamba nti buli kimu tukikoze tukola kino na kino na kino kino nga tutandika mwamulabyeko ani yamulabyeko buvunaanyizibwa bwaffe ffenna kati ffenna nga bwe tulinga abamubanja tunoonye nnyo tumulabyeko okusinga kugazaako ali eyo amala bumazi budde tannamulabako documents tebikola omuntu nadda n'akola live eriko abantu 2,000 bakubagemu kubanga yakoze bidocument ebigenda emeralandi nga tannamulabako kati mmwe mufaseewo ki ffenna tumunoonye ekyo zaake kyakyasobodde okukola yes kale oba tannamulabako naye bwejja n'otugamba nti nze namulabyeko tuba mukyala wange yamulabyeko kiba kiyamba waki omulimu gwonna tulina gulekera zaaka ate ffe tumuddeko eno tumuvume kati nzaawo nendowooza twebereremukko ekisinga ku kye tuliko ekyokubiri batugambye buli omu atwale information gy'awulira gy'ayagala okutwala bwe tuba tunyumira propaganda tugende ne propaganda bwe tuba tulinda zaake ne ttiimu etubuulire tulinde ekyo whether we are creating our own problems already tuli mu kizibu naye ate tweteekako pressure ekyendowooza tusigale nga tutwitinga tusigale nga tukola kyonna kye tusobola naye n'abantu abajjidde ku nnyonyi eyo kubanga already tulina 3 scores gavumenti erina 0 bwabayo omuntu eyazze n'agambira dda nti Lumbuye namulabyeko aveeyo kale ayinza okutya okuvaayo naye baveeyo eyalinako mukyala we yalinako muganda we ku nnyonyi n'alaba Lumbuye aveeyo kyemugamba ennyonyi yagirako Lumbuye yekka ku ssaawa 9 oba kwaliko batakishi oba kwaliko bazungu bokka nga they don't care they don't know who is Lumbuye nze ndabanga ekibulamu tekinnakwatayo bulungi nange ndaba kibulaabulamu sekitegeera bafuba nnyo okugira lwaki thank God that mukulu zaake yabadde amaze okutuwa statement gye yatuwadde then government n'eryoka egamba yagenze kukola ku bintu bya parliament naye abaana ba NUP badde batandise ali eri bali mu kusaba mbu ddagala lya covid bannaye tupapa nnyo tubuukira nnyo ebigamba ndi we spin our own propaganda bannaye kaŋŋende wabandi badde tebanyonya legal aid wano kuba ndabye wano banyonya legal aid eno gundi gye bakoze bagiyita fundraising ya legal aid bandi badde tebanyonya legal aid singa abadde talitaki for sure olina jja n'abuuza lwaki eriasi y'abasiraamu lwaki zaake yagenze si musiraamu talina kyajja kusobola bannange ani yagaye tuli bulungi bw'abataki basiraamu zaake si musiraamu lwali badde baweerezaayo omusiraamu shuwale abaana ba NUP ebigasa tubibeereko ebitagasa ffe nnyini twecreatingira narrative ate namaane bazitukubisa bye. naye ono omusajja ono nemmwe ono lwaki tetumulumbamu ono naye
Azimba mugalo oba twandimuyisizaamuko awo gundi twandimuyisizaamuko ka protest awo akatonotono katumuleke oba munnaye characters bagaba nti ate wona ozimalira ku mukulumogolo tojja kumalako. Okay guys, nze kamba sibule ebyange byebyo, tunaawuliziganya. Bye.